இதுதான் வந்து ஜென்ரலாக நம்ம ஒரு பரம்பரைக்கான குணம்னு கன்சிடர் பண்ணப்படுற ஒரு விஷயம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ரெஸ் ஆகிருக்கக்கூடிய ஒரு குரோமோசோமில் இருக்கும். ஸோ அந்த குரோமோசோம் வந்து ஒரு செல் டிவிஷன் டைமில் ப்ராமினெண்ட்டாக இந்த PQ ஆர்ம்ஸோடு வரும்போது அந்த பர்டிகுலர் லோக்கையில் ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன் மிஸ் ஆச்சுனாலோ இல்லை அந்த ஜீன் மியூட்டேட் ஆச்சுனாலோ அப்போ வரக்கூடிய டிஸார்டர்ஸை தான் வந்து நம்ம ஜெனட்டிக் டிஸார்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா இந்த ஜெனட்டிக் டிஸார்டர் வந்து ஒரு தலைமுறையை மட்டும் பாதிக்காது, அடுத்தடுத்து வர எல்லா தலைமுறையும் பாதிக்கும். ஆனால் அது என்ன மாதிரி ஒரு குரோமோசோமில் வருதுங்கிறதுல தான் விஷயமே இருக்குது. ஸோ குரோமோசோமில் 2 டைப் இருக்குது. ஒன்று சொமேட்டிக், இன்னொன்று ஜெர்ம் செல். சொமேட்டிக் நம்மளோட நார்மல் பாடி, மசில் அந்த மாதிரி இடத்துல பார்க்கலாம். ஜெர்ம் செல் நம்மளோட ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும். And carried over to the next generation. So predominant-ஆக நமக்கு ஜெர்ம் செல்னு சொல்லப்படுற நம்மளோட ரீப்ரொடக்டிவ் குரோமோசோம்ஸில் இல்லைனா ப்ரிடாமினண்ட்டாக ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்ஸ் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா அது அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு போகும். ஆனால் சொமேட்டிக் செல்லில் இருக்கிறது போகாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. பட் இட் இஸ் லைக் 50-50 ப்ராபபிலிட்டி. போகலாம், போகாமலும் இருக்கலாம். ஸோ இதுதான் லைக் ஸோ நம்ம குரோமோசோம்ஸ் வந்து 1லேருந்து 23 பேர்ஸ் பார்த்தோன்னா அதில் லாஸ்ட் 2 பேர்ஸ் எய்தர் XY ஆர் XX. ஸோ இங்கே ஜெனட்டிக் டிஸார்டர் எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் டேட் டு டாட்டர், ஃப்ரம் மாம் டு த சன். ஸோ இந்த ஜெனட்டிக் மியூட்டேஷனுங்கிறது நம்ம உடம்புல நார்மலாகவும் நடக்கலாம், தற்செயலாகவும் நடக்கலாம், இல்லை இன்டியூஸும் பண்ணலாம். இன்டியூஷன் வந்து நம்ம லைக் எப்படி சொல்கிறது, எக்ஸ்ரேஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது ஆட்டம் பாம்ஸ் அதுலேருந்து வரக்கூடிய கதிரலைகள், ஸோ அட்டாமிக் ரேடியேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ்னாலையும் வரலாம். இல்லை ஜெனட்டிக்காக வருதுன்னா that may be due to டெலிஷன்னா ஒரு பர்டிகுலர் லோக்கை அழிஞ்சு போகிறது, இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் லோக்கையில் இருக்கக்கூடிய பர்டிகுலர் ஜீன் மிஸ் ஆகிறது, அதனால ஒரு கேரக்டர் மிஸ் ஆகிடும். இன்வர்ஷன், தலைகீழாக மாறிடுறது, டூப்ளிகேஷன், எக்ஸ்ட்ரா காப்பி இருக்கிறது, அடிஷன் எக்ஸ்ட்ராவா இல்லை டூப்ளிகேஷன், இன்வர்ஷன் அண்ட் டெலிஷன். ஸோ இது காமன். ஸோ லைக் இப்போது ட்ரைசோமி அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா அடிஷனில் வரும். அடிஷனில் என்ன வரும்னு பார்த்தோன்னா ட்ரைசோமி. ஸோ ஜாப்பனியர்கள்னு சொல்லப்படுற அந்த மங்கோலியன் டிசீஸ், பிகாஸ் அது வந்து மங்கோல்ஸை தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தாங்க. ஸோ இட் இஸ் known as a Mongol disorder, also known as Down syndrome. That is your 13th trisomy. ஸோ இங்கே வந்து 13th குரோமோசோம் 3 காப்பீஸில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். அண்ட் தென் டர்னர் சிண்ட்ரோம், இது ஒரு செக்ஷுவாலிட்டி ரிலேட்டட் ஜெனட்டிக் டிஸார்டர். என்னன்னு கேட்டோன்னா XO இருக்கும். ஸோ எய்தர் XY இல்லைன்னா XX தான் இருக்கணும் இன் கேஸ் ஆஃப் நார்மல். ஆனால் இங்கே வந்து XO இருக்கும். ஸோ அப்பியரன்ஸ் வந்து ஃபீமேல் மாதிரி இருந்தாலும் they will have like very suppressed reproductive organ growth.
Okay, so breast வந்து யூஸ்வலாக இருக்க சைஸை விட சின்னதாக இருக்கிறது, and in some cases they might even have testes instead of ovaries அந்த மாதிரி இருக்கும். And then sexual disorderலயே again coming to the point of trisomy or like 2 copies, that is again your Klinefelter syndrome. Double XY. ஸோ இப்போ வரைக்கும் ஜெனட்டிக் டிஸார்டர்ஸில் நிறையவே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் டெலிஷன்னா த வெரி ஃபேமஸ் ஒன், கேட்க்ரை சிண்ட்ரோம். அது வந்து 5th குரோமோசோமில் P ஆர்மில் ஸ்மால் பார்ட் டெலிஷன். So this is all about genetics in case of human genetics. So இது வந்து like generation to generation transfer ஆகும், and those are with the hereditary transformation it can even continue up to 4 or 5 generations from your ancestral period. Apart from genetic disorders, geneticsல வேற என்னெல்லாம் இருக்கும்னா ஒருத்தரோட hair shape, it might be straight or wavy or curly, about that. And then widow's peak. So there are many genetic features which correspond to a person's identity in basis of genetics. So that was again given by Graham John Mendel. So the common ones are widow's peak. Widow's peak is nothing but like in the forehead we have a triangular triangular pass. That means it symbolizes the beauty. So that particular person may be beautiful or may not be, but he observed this as a sign of beauty. And then mid-digital hair. ஸோ காதில் முடி இருக்கிறது, இல்லை கையில் இருக்கக்கூடிய விரல், காலில் இருக்கக்கூடிய விரலில் முடி இருக்கிறது, that all corresponds to your mid-digital hair. And hair shape, in case it may be wavy or straight or curly. So these are some of the Mendelian traits which are observed in case of special genetics, so that a particular person may be identified according to this. So this is your generalized genetics, but going deep into the subject, we'll even see about how far the genetic diseases have got reduced or increased in India, and what are the measures so far taken, and what kind of processes are involved in genetic hybridization, so production of new animals or production of flawless animals which do not have any kind of genetic disorder and all that. And now getting into the topic of classification. So first thing is 5 kingdom classification. RH Whittaker. This is in case of multicellular organisms, but in case coming from the cellular level, we will start with unicellular organisms. That is again into 2 types. One is your prokaryote, and another one is eukaryote. Prokaryote, as the name suggests, the most primitive type of cell which is present on the earth. Example, amoeba. And eukaryotes, something like a well-developed cells
Example, an animal cell or a plant cell. So it all began with R.H. Whitaker in case of multicellular organisms. So he classified the kingdoms into Plantae and Animalia. In Plantae, it again started with the thing like Bryophyta, Angiosperms, and then Gymnosperms. No, Angiosperms and Gymnosperms, and then the further classification leads. And similarly for Animalia, it begins with invertebrates, and vertebrates, and further down the classification goes even more, a bit more detail. So apart from this scientist, there was also another scientist who came up with another beautiful idea of classification based on classifying a specific organism based on the species and genus. That was none other than Carolus Linnaeus, and he is known as the father of taxonomy.